Is that my favorite engineer over there? Yeah. Oh, my. Shabbat Shalom. For those online, welcome to Congregation B'nai Israel. And we begin our service with Birchot HaShachar on page 103. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan l'sek bibina lahavhin vein yom uvein laila. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani b'tzalmo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani ben chorin. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asani Yisrael. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam pokeach ivrim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam malbish arumim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam matir asurim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam zokef kefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam roka haaretz al hamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamechin mitzadei gaver. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Ozer Yisrael bigvura. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Oter Yisrael betifara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hanoten le'aev koach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamavir she'eino me'enai utmuna me'af hapai. Uhudneinu hayom v'chol yom lecheinu lechesed ulerachamim b'einecha v'yeinei koroenu v'tigmalenu chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomer chasadim tovim le'amo Yisrael. You may be seated as we turn to page 112 for the Psalm for Shabbat. Hayom Yom Shabbat Kodesh, Shabo Hayu Havi'im Omrim Beveit HaMikdash, Mizmor Shir LeYom HaShabbat, Tov Lodot L'Adonai L'Zamer L'Shim Kol Yom. Odenuvun b'seva deshenim v'ranim yihiyu lehagig ki ashar Adonai tzuri v'lo avlata bo. We now turn to page 121 for Kaddish Yatom, Mourner's Kaddish. I invite anybody who is observing Yortzeit or in mourning to recite the Kaddish Yatom with me, page 121. Yitgadal v'yitkadash shemei Rabbah v'alma divrach hirutei v'amlik malchutei v'chayechon u'vyamechon u'chayei dechol Beit Yisrael ba'agala u'bizman kari v'imru Amen. Yehei shemei Rabbah mevarach le'olam u'lomeo maya yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh Yitadar v'yitalev v'yitalal shemei dikudshah birchu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata damiran be'alma v'imru Amen. Yehei shlama Rabbah min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru Amen.
Oseh shalom b'milmav, hu yaseh shalom aleinu v'al kol Yisrael v'al kol yoshvei tevel, v'imru amen. We invite everyone to stand and turn to page 122 for Baruch She'amar. Baruch She'amar v'haya ha'olam, Baruch Hu, Baruch Oseh v'reshit, Baruch Omer v'yoseh, Baruch Gozer u'mkayem, Baruch mirachem al haaretz, Baruch mirachem al habriot, Baruch mishalem sachar tov l'reyav, Baruch chai la'ad, v'kayam la'netzach, Baruch podeh u'matzil, Baruch Shemo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ha'el v'rachamanu m'olam b'fiyamo. Yachid chei ha'olamim, melech meshubach u'mforadei ad shemo hagadol, Baruch atah Adonai, melech mehulal b'tishbachot. We now turn to page 132. Ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto, hodu l'Elohei ha'elohim, ki le'olam chasto, hodu l'Adonai adonim, ki le'olam chasto, le'osei niflaot gedolot levado, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, le'osei hashamayim bitvuna, ki le'olam chasto, le'rokah ha'aretz al hamayim, ki le'olam chasto, le'osei orim gedolim, ki le'olam chasto, et hashemesh lememshelet bayom, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto. Ki le'olam chasto. Noten lechem lechol basar, ki le'olam chasto, hodu le'el hashamayim, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto, hodu l'Adonai ki tov, ki le'olam chasto, ki le'olam chasto. May be seated. We turn to page 136. Or as I always encourage you, a very vigorous responsive chanting of Ashrei. Ashrei yoshvei veitecha, od yehalelucha sela. Tehillah leDavid, Aromim cha Elohai HaMelech v'yavracha shimcha le'olam va'ed. Gadol Adonai umhulal meyod v'ligdulato ein cheker.
הדר כבוד עודך ודברי נפלותיך שיחה. זכר רב טובך יביע ובצדקתך ירננו. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. כבוד מלכותך יאמרו וגבורתך ידברו. מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. עיני כל אליך יסברו ואתה נותן להם את אוכלם בטוב. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. רצון יראיו יעשה ואת שבתם ישמע ויושיעם. תהילת אדוני ידבר פיו ויברך כל בשר שם קודשו לעולם ועד. אנחנו נברך יה מעתה ועד עולם. Hallelujah. We now turn to page 141, where we'll chant Psalm 150. Hallelujah, 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 el bekocho. Hallelujah, birki auzo. Hallelujah, vigurotav. Hallelujah, kerov gudlo. Hallelujah, beteka shofar. Hallelujah, benebel v'chinor. Hallelujah, betofu machol. Hallelujah, b'minim v'ugav. Hallelujah, v'tziltzilei shama. Hallelujah, b'tziltzilei teruah. Kol haneshama tehalel ya. Hallelujah, hallelujah. Kol haneshama tehalel ya. Hallelujah. Kol haneshama tehalel ya. Hallelujah. Our Shacharit service begins at the upper arrow on page 147. Shochenad marom v'kadosh shemo. V'chatuv rananu tzadikim b'Adonai la'yesharim nava tehila b'fi yesharim tithalal uv'divrei tzadikim titbarach uv'ilshon chasidim titromam uv'kerev kedoshim titkadash uv'makalot v'revevot amcha beit Yisrael. Al kol divrei shirot v'tishbechot, David ben Yishai, avdecha meshichecha. Yishabach shimcha la'ad malkeinu. Berachot v'hodaot me'ata v'ad olam.
Baruch atah Adonai, El melech gadol batishbachot, El ההודעות Adon haniflaot, הבוחר בשירי זמרה, מלך אלכי העולמים. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד דברה חירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל, בגלל בזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עולמיה. יתברך וישתבח, ויתבער ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מן כל ברכתה בשירתה, תושבחתה בנחמתה, דמירן בעלמה, ואמרו אמן. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. הכל יודוך והכל שבחוך, הכל יאמרים קדוש אדוני. אפס בלתך גואלני למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון על כל המעשים ברוך ומבורך, בפי כל נשמה גודלו וטובו, מלא עולם דעת ותבונה סובבים אותו. המיגע חיות הקודש ונדר בכבוד על המרכבה, זכות ומישור לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו. טובים מאורות שברא אלוהינו יצרם בדת, בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ומפיקים נוגה, נאה זיום בכל העולם, שמחים בצאתם וששים בבואם, עושים בהם הרצון קונם, וכבוד נותנים לשמו, צוהלה ורינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור רע והתקין צורת הבנה, שבח נותנים לו כל צבא מרום, תפארת וגדולה, שרפים ואופנים וחיות הקודש, ליל אשר שבת מכל המעשים. More surely on Shabbat, lift up Adonai. יברך משינו שבח מעשה ידיך, ועם יורא אור שעשית יפארוהו חסלה. Ratzurinu makinu v'goaldeinu, v'kedushin. Kulam ahuvim, kulam beruim, kulam giburim, kulam asim v'yama utzon kanam. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים בימה ובירא רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה בתורה ושירה וזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומעריצים, ומקדישים וממליכים.
Et Shem Ha'el HaMelech HaGadol HaGibor VaHanorah Kadosh Hu. מלכות שמיים זה מנהים משוצלה זה להקדיש אותם בדחת רוח בסל ורוע בדמה קדושה כולם כהדונים ביום רביעי ונותנים רשות זה לזה להקדיש לעצמם בנחת רוח שפה ורוע בנימה קדושה כולם כאחד עונים ואומרים ביראה קדוש 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 אדוני צבאות מלוא כל הארץ כבודו והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול מתנשאים לעומת צרפים לעומתם משבחים ואומרים ברוך כבוד אדוני ממקומו לאל ברוך נמותיתנו עצמי שורר והדנת המחדש בטובו בכל יום תמיד אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו מהרה לאורו ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. In a minute on 154 we're going to sing Ahava Rabbah. Some of you have heard me say this before, but never when I've been officially on. One of my favorite customs in the early part of the service, the warm-up part of the service, is when we get to the end of Ahava Rabbah, we're supposed to take the four corners of our talit, if you're wearing one, to bring them together before the Shema. And I always have a little game with myself, which is how many of my tzitzit can I find? And that tells me how I'm doing right now. Sometimes I reach down and they're all there, perfectly together, ready to enter into the Shema. That happens rarely. Much of the time I find two, and then I struggle to find the third, as is happening right now. Here it is. And the fourth one is officially nowhere to be found. I know it's attached, but it's not there. There are some days when I can really only find two of them, and those are rough days. This point in the service, which is really the warm-up, which is why the room is, filling up slowly, though I gotta say right now, kids are close to outnumbering grown-ups in this room, which is awesome and should stay that way. That's pretty cool. This point in the service is really about finding yourself. It's meant to be a little bit quiet. It's meant to be a little bit of time to say, I'm still waking up. I'm still getting into the space of Shabbat. What from this past week was hard that I need to let go of? What from this past week was great that I'm so glad I can sit here and just experience the satisfaction of a week well lived? Be taking this time, people. Be taking this time to sort of say, where am I at? So that by the time we have filled up and we are all together, that we can really truly be in Shabbat together. Is this a 4 tzitzis moment? Is this a 3 tzitzis moment? Are you still just trying to find half of yourself? Wherever you are, you're here, and that's good, and it's a place to begin. Ahava Rabbah, we'll sing together. Ahava Rabbah Avtanu Adonai Eloheinu Chemla Gdola V'Tera Chamalta Aleinu Avinu Malkeinu Ba'avur Avotenu Shebatchu V'cha Avinu Malkeinu V'tilamdem Chukei Chayim Kein Techonenu Tlamdenu Avinu Ha'av Harachaman Amrachem Rachem Aleinu V'tein b'libeinu lehavin ulhaskil lishmoa lilmod ulelamed lishmor v'lasot
ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך, ודבק ליבנו במצוותיך, ויחד לבבינו לאהבה וליראה את שמך, ולא נבוש לעולם ועד, ולא נבוש לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה, נגילה ונשמחה בישועתך. How many can you find? והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ, ותוליכנו קוממיות, קוממיות לארצנו. כי אל פועל ישועות אתה, ובנו בחרת מכל עם ולשון, וקרבתנו לשמך הגדול, סלע באמת, להודות לך ויחדך, ויחדך באהבה. ברוך אתה אדוני, הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך, ובשעריך. Adonai Elohechem Emet. בדור הוא קיים ושמו קיים, וחיסון נכון ומלכותו ואמונתו לקיימת. מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו מצילנו מעולם שמך, אין אלוהים זולתך, עזרת אבותינו אתה הוא מעולם.
Ram v'nisa, gadol v'nora, mashpil geim u'agbi ashvali, motzi asirim, ufode anavim, ve'ozer nalim, ve'oneh le'amo, be'ed shava me'elav, tehilot le'elyon, Baruch Hu mevorach, Moshe miyamu b'nei Yisrael, lecha anu shira, v'simcha rabba, v'yamru chulam, mi kamocha, ba'elim Adonai, mi kamocha, nedar b'kodesh, nora tehilot, osef ele, shira chadasha, shivechu geulim, l'shimcha sfatayam, yachad kulam hodu, v'imlichu v'amru, Adonai yimloch, le'olam va'ed. Sur Yisrael, huma be'ezrat Yisrael, ufteichin umecha, Yehuda be'Yisrael. Go aleinu, Adonai tzivot shemo, Kedosh Yisrael, Baruch atah Adonai, Go Yisrael. The Amidah begins on page 159. We will start together, and then there'll be some quiet time for your own personal prayers. Baruch atah Adonai, Eloheinu v'Elohei Avoteinu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, v'Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, v'Elohei Leah, Ha'el Hagadol, Hagibor v'Hanora, El Elyon, Gomel Chasadim Tovim, v'Konei Hakol, v'Zocher Chasei Avot, Umevi Goel Livnei V'neihem, Leman Shemo B'Yahava, Melech Ozer Ufoked, Umoshia Umagen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham, Ufoked Sarah, Atah Gibor Le'olam Adonai, Mechaye Metim atah Rav Lehoshia, Mechalkel Chayim Bechesed, Mechaye Metim Berachamim Rabim, Somech Noflim, Berofei Cholim, Umatir Asurim, Umkayem Emunato, Lishenei Apar. Mi chamocha bal gevurot, umido melach, melech meimit umechayeh, umatzmiach Yeshua. V'neman atah lahachayot metim, Baruch atah Adonai, mechayeh hametim. Dekadesh et shimcha ba'olam, B'shem shemakdishim oto, B'shmei marom, Kakatuv ayad nevi'echa, V'karazel ze v'yamar, Kadosh, 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 Adonai Tzivot, Melech kol haaretz kevodo. Ahaz bekol rahash gadol,
אדיר וחזק משמיעים קול, מתנשאים לעומת שרפים. לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. Cantor, be up and ממקומך מלכנו תופיע ותמלוך עלינו כי מחכים אנחנו לך. מתי תמלוך? תמלוך בציון בקרוב בימינו. לעולם ועד, לעולם ועד, תשכון. תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך. לדור ודור, לדור ודור, ולנצח נצחים. ועינינו תראנה, תראנה מלכותך, כדבר האמור בשירי עוזך, על ידי דוד משיח צדקך. ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, לנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושבחך אלוהינו מפינו ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, ברוך אתה אדוני, האל הקדוש. We take a few minutes for silent prayer. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו,
ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. יתגדל ויקדש שמי רבי וילמד דברי חירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל. בגלו בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעולם יומיה. יתברך וישתבח ויפאר וירומם וינשא יתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשא ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביומה ואמרו אמן. תתקבל סלודהון וברהון דכל ישראל קודמה והון ושמיה ואמרו אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. Yasher koach to Hal, the most menschy of mensches who ever did mensch, with a lovely voice to match. Thank you, Hal, so much for leading us in Shacharit, for warming us up and getting us started on this Shabbat morning. Welcome to everybody who is here. Welcome to everybody who is here online. It's really good to be starting off this Shabbat morning together with you. There's a line in the prayer book that comes just before the Birkot HaShachar, before the morning blessings, that's really easy to miss, but it's been my custom for many years to include that in my personal prayers, and I would love to see it become part of the custom here at CBI. The line is, Hareini mikabel, I hereby accept upon myself, mitzvah haborei, the primary mitzvah, the primary commandment of our Creator, ve'ahavta l'reacha kamocha, to love one's neighbor as oneself. We are supposed to say that at the start of our davening every single morning. I wake up, I brush the sleep sand out of my eyes, I open up my prayer book, and I say, Hareini mikabel alai mitzvah haborei ve'ahavta l'reacha kamocha. Today I am taking upon myself the responsibility anew to love the people around me. And oi, that's a challenge some days, right? Some days it doesn't take 5 minutes before already I'm being pushed to keep that promise. But it's important to recommit, isn't it? To start each day saying, my best intention going out into the world is to go out into the world as a person who spreads and shares love. So, before we begin the Torah service, I want to invite everybody here to please stand. 2, if you are comfortable, repeat these words after me. I'll give them to you in Hebrew and then in English. Hare, mikabel, or females, mikabelet. Hareini mikabelet, alai, mitzvat, haborei, ve'ahavta, l'reacha, kamocha. I hereby accept upon myself the mitzvah of our Creator, to love our neighbor, as ourselves. Let's offer a little bit of love to each other. Go welcome people for being here. If you are new today, can you give a wave that lets us know that you are new? How about if you are new-ish? How about if you haven't been here in a while? Maybe you had to dust off your talis to get here? Yeah? All right, if you're new or new-ish, make sure that you saw where those people are. Go give them some love and welcome. And give some love and welcome to the people we love seeing week to week. Let's take a few minutes to do this.
All right, as much fun as this is, we should probably get to Torah, no? We need Mia Feld, who will be leading us in Torah service. Mia, if you would come forward. Welcome everybody to come find their seats. Welcome especially to our Camp B'nai Ruach staff and U.S. Wires. If you felt so moved to come up and sit in this section, you would be more than welcome, and we wouldn't judge you when you go out to the courtyard. Just saying. You've spent 5 weeks moving kids to the front. Let's make our way in. Mia, if you would come up, and you will be leading us in Torah service. We're very grateful to have wonderful B'nai Mitzvah students who become Bat Mitzvah and Bar Mitzvah here, who then become our leaders from week to week. Yes, please. The Torah service begins on page 168. We join together with Mia. Ein kamocha ve'elohim Adonai ve'ein k'ma'asecha malchutecha malchut kol amim u'memshaltecha b'chol dor v'dor Adonai melech Adonai Malach, Adonai Yimloch, Leolam Va'ed, Adonai Os Le'amo Yitain, Adonai Yevareh Et Omo V'Shalom, Av HaRachamim, Heitiva V'Tzonecha Et Zion, Tivnei Chomot, Yerushalayim, Tivnei Chomot, Yerushalayim, Kivecha levad batachnu, Melech el Ram v'nisa, Adon olamim. Vayachidin Sahara Vayomer Moshe Kuma Adonai Ve'achotzu Ordecha Ve'anusu Misanecha Ipanecha Ki Mitzion Tetzei Torah Ki Mitzion Tetzei Torah Udevar Yerushalayim, Baruch Shenatan, Torah, Torah, Baruch Shenatan, Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'kedushato. Avinu Malkeinu, Master of Peace, help us and strengthen us so that we may always strive for peace. May there be harmony among all people, our companions, our friends. May there be no discord in our families. You who establish peace above, extend peace upon us and the whole world. May we draw close to you in your Torah and truth, and may we be bound together, carrying out your will for us wholeheartedly. Master of peace, bless us with peace. May the words of our mouths and the meditations of our heart be acceptable to you, our rock and our redeemer. Be'anarachetz, Belishme Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbechan, Be'anarachetz, Be'anarachetz, Belishme Kadisha, Kadisha Yakira, Ana Emar Tushbechan, Yehi Ra'ava Kodamach, Detivtach Libi Be'oraita, Vetashli Mishalim Delibi,
וליבדךו עמך ישראל, לטובו חיים ולשלום. אמן. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol, Adonai Kadosh Shemo. Echad Eloheinu, Gadol Adonai Kadosh Shemo. Gadlu Adonai Yitzi, Roma Shemo Yachdav. Lecha Adonai HaGedula, VeHaGevura, VeHaTiferet, VeHaNetzad, VeHachod. Ki chol v'shamayim uvaretz, ki chol v'shamayim uvaretz. Lecha Adonai hamamlacha, v'hain naseh lechol rosh. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu, ve'ishtachavu, lecha gam lagla kadoshu. Romemu, Romemu, Adonai Eloheinu, ve'ishtachavu, ve'ishtachavu, lecha kadoshu. Ki kadosh Adonai Eloheinu. Yeshikach Mia. We'll call you back up in a little bit. I'll take your seats. The Torah portions we'll be reading from today, it's a double Torah portion because actually the Torah isn't broken into 52 portions. It has slightly more. So there are some weeks when we double up. This is one of those weeks we are reading together Parshas Matot and Maseh. You can find the text in Hebrew and in English, whatever's your preferred language, in a big red Eitz Chaim Chumash. If you don't have one yet, you can find them back right where Michael Adler is standing. Michael, if you can give a wave so we know where to go, you can grab yourself a Chumash. There may also be some in the back of your seats. This morning we will be starting our reading on page 957. That's chapter 33, verse 50 of the Torah. We will be talking about a concept that we'll read about this morning in a little bit, a concept of the cities of refuge, and we're going to be talking a little bit about refugees today and our Jewish responsibility around a global crisis of unprecedented proportion. Before, though, we have that conversation, I want to just say one other thing about the concept of cities of refuge. The concept that you'll read about of 6 cities which are set aside to be safe havens for all people who are in particular trouble is commented upon by the Midrash, by the rabbinic commentators, who say 6 cities of refuge, 5 for the 5 books of the Torah, and a 6th for the whole rest of the rabbinic tradition. The idea being that these books that we are reading together, this scroll that we are chanting from, is meant to be a place of refuge for us, a place where we can go to find some restoration and reconnection, a place where we feel safe and at home and comfortable. We will finish together the 4th book of the Torah, the book of Bamidbar, the book of Numbers, together today. So that will be an opportunity to mark the completion of our stay in this particular city of refuge and the entrance into the book of Deuteronomy, the last of the Torah's books. We begin on page 957, verse 50 of chapter 33. Where's my spot?
V'yazor v'yin v'shilo ha'sim boven omar amen. HaKol havugad Eloheinu tnu chavod leTorah. Kohen Krav Ya'amod. Jonathan Michael Yon- ben Menachem Yehuda. Yonatan Michael ben Menachem Yehuda HaKohen. Baruch Shonatan Torah li'amo Yisrael b'kedushato. V'atem advikim Adonai Elohem hayim kolhem hayom. Baruch Hu et Enayim Vorah. Yisrael ve'amarta alehem ki atem ovrim et haryard dain ki atem ovrim et hayardain el eretz Canaan v'horishtem et kol yoshvei haaretz mipenechem Ve'ivdavtem et kol moshotechem ve'et kol samei masechotam tabidu ve'et kol bamotam tashmidu ve'horishtem et haaretz ve'shivtam ba Ki lachem natati et haaretz l'reshet otah v'hit nachaltem et haaretz b'goral l'mishpechotechem l'rav darbuhu et nachalato v'limat tamid et nachalato El asher yatsi yotze lo shama hageru lo yeh lemad tot avotechem titnachalu ve'im lo toreshu et yoshvei haaretz Mipenechem v'haya asher totiru mehem lisikim be'einechem v'litzninim b'tzedechem v'tzireru etchem al haaretz asher atem yoshvim ba V'haya ka'asher dimiti va'asot lahem esel lachem v'adaber Adonai el Moshe lemor zav ebnei Yisrael ve'amarta alehem ki atem ve'im el haaretz Canaan zot haaretz asher Tipolachem benachal la eretz Canaan ligvuloteha v'haya lachem at negev mimidbar tzin al yedei Edom v'haya lachem gevu negev miksi yam hamelach kedmaha V'nasav lachem hagevu minegev v'ma'al lei akruvim ve'avor tzina v'haya totzer atav minegev totzer
Minegev l'Kadesh Barnea V'yatsa Hatzar V'yatsa Hatzar Adar Ve'avar Atzmona V'nasav Hagevu Me'atzmo Nechala Mitzrayim V'hayu Totzeotav Hayama Ugvuyam V'haya Lachem Hayam Hagadol Ugvul Zeh Ugvul Zeyeh Lachem Givuyam Zeyeh Lachem Givul Safon Min Hayam Hagadol Teta'u Lachem Hor Hahar Mehor Hahar Teta'u Levo Chamat V'hayu Totzeotav Hagevu Zedada V'yatsa Hagevu Zifrona V'hayu Totzeotav Chatzar Einan Zeyeh Lachem Gevul Safon V'hitavitem Lachem Gevul Kedma Machatzar Einan Shefama V'yarad Hagevul Mesafam Haravli Mikedem La'ayin V'yarad Hagevul U'machei Al Ketef Yam Keneret Kedma V'yarad Hagevul Har Yardena V'hayu Totzeotav Yam HaMelech Zetiyah Lachem Haaretz Likvuloteha Saviv V'yatzahav Moshe Et V'nei Yisrael Lemor Zot Haaretz Asher Tit Nachalu Ota Begural Asher Tziva Yeh Adonai Lateit Letashat Hamatot V'chatzi Hamatah Ki Lekachu Mate V'nei Haruveni Beit Avotam Umate V'nei Hagadi Beit Avotam V'chatzi Mate Menashe Lekachu Nachalatem Shenei Hamatot V'chatzei Hamateh Lekachu Nachalatem Tem Achaver Le'Yarden Yerachu Kedma Mitzracha. Yasher, go. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'chei elamna ta'b'tochenu Baruch atah Adonai noteinu Torah. Lord. Shabbat Shmuel Esther, the Aliyah Hasheni. Before the second Aliyah, which is on page 960, want to just acknowledge for a second before you run away, Helene, if that Torah reading was not a metaphor for you, I don't actually know what is. This is the woman who, when I come in on a Sunday, is there
working through all of the paperwork that needs to get worked through. When I leave after what I consider to be a heroically long day, she is still there working, and when I get in the morning, she invariably has already been there for hours working. The fact that this synagogue works as beautifully as it does is due to a very small and extremely dedicated team, of which Helene is a crucial linchpin. I want to say Yasher Koach to you on all that you do, and Yasher Koach on really one of the most heroic aliyot I've ever heard. That was as long as 2 haftarahs. You deserve a break. Go sit down and get a cup of coffee. Yasher Koach. The second aliyah begins with verse 16. Baruch hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'elam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'na'atan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe lemor, ele shmot hanashim, asher yinchelu lachem et haaretz, Elazar hakohen, veYehoshua ben Nun, venasi echad mimateh, tichu linchol et haaretz, Ve'ele shmot ha'anashim lemate Yehuda Kelev ben Yefuneh ulemate bnei Shimon Shmuel ben Amihud ulemate Binyamin Elidad ben Kislon ulemate bnei Dan Nasi Buki ben Yogli Livnei Yosef, Nemate, Bnei Menashe Nasi, Chaniel ben Ephod, Ulamate, Bnei Ephraim Nasi, Kemuel ben Shiftahan, Ulamate, Bnei Zevulun Nasi, Eliphaz ben Parnach, Ulamate, Bnei Yisachar Nasi, Paltiel ben Azan, Ulamate v'nei Asher Nasi, Achihud ben Shlomi, Ulamate v'nei Naphtali Nasi, Pedahel ben Amihud, Ele Asher Tziv Adonai, Nenachel et b'nei Yisrael, be'eretz Canaan. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet v'hayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Ya'amon Bachor bar mitzvah Reuven ben Moshe v'Zelda, the Aliyah Shlishi. Third Aliyah is the start of chapter 35, verse 1. Baruch hu et Adonai Hamborach. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch Adonai Hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim, v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'torah. Amen. Vayedaber Adonai el Moshe bi'arvot Moav al Yarden Recho lemor. Tzav et bnei Yisrael v'natnu lavim minachalat achuzatam arim lashavet umigrash le'arim sevivotehem titanu lavim v'hayu he'arim
lahem lashevet umigreshehem yiyu livhem tam v'lirchusham ulechol chayatam umigreshe ha'arim asher titanu alvim mikir ha'ir v'chutza elef amas aviv umidotam michutz la'ir et pa'at kadma alafim ba'ama v'et pa'at negev alafim ba'ama v'et pa'at yam alafim ba'ama. Alpayim ba'ama ve'et pa'at safon alpayim ba'ama va'ir b'toch ze yeh lahem migrashei ha'arim ve'et ha'arim asher titnu lavim et Shesharei hamiklat asher titanu lanuz shama harotzeach va'alehem lalvim arba'im ushmana ir eten ve'et migroshehen V'ha'arim asher titanu me'achuzat b'nei Yisrael me'et harav tirbu ume'et chamat tamitu ish kafi nachalato asher yinchalu yitei me'arav lalvim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torat emet v'chayei olam nata b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Talmud. Slava. Mira Rachel, Bat Chanat V'Slava, the Aliyah Refuge. Before the fourth Aliyah, we'll pause for just a moment to acknowledge, I was a little cheeky calling you up, Bob, before Bar Mitzvah, but in fact, today is the 80th anniversary of your Bar Mitzvah, which seems certainly like an occasion for a big Mazel Tov. We're glad we've got the Cantor back on the bima, so we can all collectively wish and sing to you Siman Tov and Mazel Tov. Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov, Siman Tov, Mazel Tov, Mazel Tov, Siman Tov. Yehelanu, 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 Ulechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael. Yehelanu, Yehelanu, Ulechol Yisrael. Bob, it's a pleasure to get to celebrate this wonderful occasion with you. We look forward to calling you up on the 90th anniversary of your Bar Mitzvah, the 100th anniversary of your Bar Mitzvah. You're not off the hook for a very, very long time. Wishing you many years of good health. Thank you for being part of our community and giving us this opportunity to celebrate you today. Thank you so much. Mazel tov. And I believe there is cake for you later on. So thank you for giving us an opportunity for cake, if nothing else. You may be seated. The fifth Aliyah begins page 963. The fourth Aliyah begins on page 962. Just go. I don't know how to spell my name.
Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai hamborach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Amen. V'yedaber Adonai al Moshe lemor. Daber el bnei Yisrael v'yamarta alehem ki atem ovrim et hayarden artza Canaan. Vehikritem lachem arim arei miklat tichana lachem. Venus shamarotzeach makei nefesh bishgaga vehayu lachem ha'arim lamiklat migoel velo yamut harotzeach adam do lifnei ha'eda lamishpat veha'arim asher titnu shesh arei miklat tichana lachem. Et shalosh harim titnu me'ever li'Yordan v'et shalosh harim titnu be'eretz Canaan arei miklat tichana lifnei Yisrael v'lager v'latoshav b'tocham tichana shesh harim ha'ela lamiklat lanus shama kol makei nefesh bishgaga. Thank you. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. No, yeah. Asher notan lanu Torat emet v'chayei olam notah b'tochenu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Gamdu. Nili bat Sarva Abraham viet. Abraham ben Moshe li Aliyah hamishi. Before the fifth Aliyah, Marcia, you came forward today in honor of two yard sites, one of your grandmother and one. No. It's actually the grandmother of the congregation, Helen Greenwald. Of the grandmother of the congregation. So yours and mine and all of ours. Thank you for keeping her memory alive for us and as a blessing. The fifth Aliyah begins on verse 16, page 963. Baruch hu et Adonai hambarach. Baruch Adonai hambarach. Baruch Adonai hambarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vim bichli varzel hikau, vayamot rotzechu, mot yumat harotzeach, ve'im be'even yad asher yamut bahikau, vayamot rotzechu, mot yumat harotzeach. Oh, bichli etziyad asher yamut bo hikahu vayamot rotzechu mot yumat harotzeach goel hadam hu yamit et harotzeach b'figolvo hu yamitenu V'im besina yadafenu o hishlich alav b'tztiya vayomot o ve'eva hikahu ve'ado vayomot mot yumat hamake rotzechu goel hadam yamit et harotzech b'figolvo
ואם בפתע בלא איבה הדפו, או השליך עליו כל כלי בלא צדיה, או וכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב ולא מבקש רעתו. ושפטו העדה בין המכה ובין גואל הדם על המשפטים האלה, והצילו העדה את הרוצח מיד גואל הדם, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו אשר נשמה, וישב בה אדמות הכהן הגדול, אשר משך אותו בשמן הקודש. ואם יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה, ומצא אותו גואל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל הדם את הרוצח, אין לו דם. כי בעיר מקלטו ישב אדמות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול וישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו, והיו אלה לכם לחוקת משפט לדורותיכם בכל מושבותיכם. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet b'chayei olam natan b'chayeno. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So good. Thank you. Thank you. Nalamod kol tzevet machanei kempenei ruach ve'aliyah hashishi. On up. Before the sixth Aliyah, just a word to Nancy and Arnie. Welcome back after a long time away from the community. Nancy has held such a valuable role in our community for many years, helping to keep us healthy, hoping to restore that role of a congregational nurse. Again, we have a conversation to be had about that, but wonderful to see both of your faces here and wishing you many, many years in this community in good health and in celebration. Good to be seen. Good to have you here. All right, the sixth Aliyah begins on verse 30, page 965. You remember how to do this, guys? Representing the group. Now you all have COVID. Amen. Amen. Kol makei nefesh lefi edam yirtza et harotzeach ve'ad echad lo ya'aneh b'nefesh lamut v'lo tiku hofer lenefesh rotzeach asher hu rasha lamut kimot yumat v'lo tiku hofer lenefesh el ir mikla v'lo tiku hofer lanus el ir miklato lashuv lashevet ba
Aretz Admot HaKohen V'lo Tachanifu Et Haaretz Asher Atem Ba Ki Hadam Hu Yachanif Et Haaretz Ula Aretz Lo Yechupar Ledam Asher Shupach Ba Ki Im Badam Shefacho Velo Ta Shefacho Velo Tetame Et Haaretz Asher Atem Yoshvim Ba Asher Ani Shochen B'tocha Ki Ani Adonai Shochen B'toch B'nei Yisrael. We'll cover the Torah first from Mishaberach for those who are in need of healing. Ask you, if you are holding somebody in your mind and heart who is in need of a little bit of extra love and strength this Shabbat, to call them to mind so that we can collectively pray for their healing. Mishaberach Avoteinu Abraham Yitzchak veYaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu yivarech v'yirapeh et hacholim. Avoteinu Abraham Yitzchak veYaakov Sarah Rivka Rachel v'Leah Hu yivarech v'yirapeh et hacholim. All those we pray for this morning, all those we hold in our hearts, experience healing of body and of soul. And we say together, Amen. Amen. The seventh Aliyah. Ya'amod. Ben Yosef Mamala. Harav Shalom ben Yosef u'Mamela li'Aliyah HaShevi'i. Before the chanting of the seventh Aliyah, a chance to say something to the amazing staff of Camp B'nai Ruach. Some of you, many of you, thank you for coming this morning. Before you started at camp, we had an opportunity on the first day of training to sit down together and to think about who are some of the people in your lives who changed you, who made you who you are, who role modeled for you the kind of values of the people you wanted to grow into. And you told and shared some really wonderful stories about teachers and coaches and parents and grandparents, people who made all the difference in ways big and small. Over the course of the last 5 weeks, I guarantee you, you became a story that one of your kids will tell someday. And you don't actually know who the kid is. It might have been the kid that you thought you made the biggest impact on.
isn't actually the kid who needed you the most. It might have been a kid who was hanging off to the side, a little bit quiet, a little bit awkward, that you didn't know was drinking in your words and your actions. But I guarantee you that the love that you put into those kids over these last 5 weeks, that love will continue to pay dividends in their lives for years and years to come. And so I want to thank you on behalf of our whole congregational family for taking such good care of all of our kids, for pouring your love and care into them, for teaching them how to be a little bit more confident and a little bit more joyful, for being a role model to them who I promise you they will never forget. I also want to acknowledge your fearless leader, who I think stepped off, lost her voice over the course of 5 weeks. But Sherry Galanti put together an unbelievable program this summer for more than 120 kids, keeping them safe, giving them the time of their lives. So I want to acknowledge her incredible contribution here. Every end is a new beginning and an opportunity to celebrate what was and to give thanks for what will be. Shechianu is the blessing we say for safely reaching a moment of celebration. So invite the Cantor to lead us in that blessing now. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehecheyanu v'kimanu v'higiyanu lazman hazeh. Blessed is the one who kept us all, who kept your kids safe and in good health, in joy, and allowed them to reach the milestone of the end of camp and the beginning of the next chapter, enriched by the experience they've had. Yasher koach to all. Big yasher koach from you guys too? Yeah, they deserve it. The 7th Aliyah is on page 965. Baruch hu et Adonai Baruch. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha banu mikol amim v'natan lanu et Torto. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayikrevu roshei havot לממשפחת בני גלעד בן מחיר בן מנשה ממשפחות בני יוסף וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לבני ישראל ויאמרו את אדוני ציווה אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדוני ציווה ואדוני לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים ונגרעה נחלתן מנחלת אבותינו ונוסף על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומגורל נחלתנו יגרע ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוספה נחלתן על נחלת המטה אשר תהיינה להם ומנחלת מטה אבותיו יגרע נחלתן ויצב משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור כן מטה בני יוסף דוברים זה הדבר
אשר ציווה אדוני לבנות צלוף אחד לאמור לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחות מטה אביהם תהיינה לנשים ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל וכל בת יורשת נחלה ממטות בני ישראל לאחד ממשפחת מטה אביה תהיה לאישה למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבותיו ולא תיסוב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל כאשר ציווה אדוני את משה כן עשו בנות צלוף אחד ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלוף אחד לבני דודיהן לנשים ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן אלה המצוות והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן יריחו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויקדש שמי רבה ויעמד יברח ירתה וימליך מלכותה בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ויאמרו יהי שמי רבה מבורך לעולם יתברך וישתבח ויפאר ותורם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה ברכו לעילם מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירם בימה ויאמרו תעמוד Aliyah בת צבי הלוי והינדה הלוי מפטיר. Perfect. Well, thank you. Baruch hu et Adonai hamborach. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Baruch Le'olam Va'ed. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch ata Adonai noten haTorah. Amen. Ka'asher ציווה אדוני אל משה כן עשו בנות צלף אחד ותהיינה מחלה תרצה וחוגלה ומלכה ונועה בנות צלף אחד לבני דודיהן לנשים ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהי נחלתן על מטה משפחת אביהן אלה המצוות
והמשפטים אשר ציווה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב ירדן יריחו. חזק חזק ונתחזק. חזק חזק ונתחזק. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amen. You just kind of have to love the fact that the fairy tale ending of the book of Numbers is, and then they all married their cousins. You know, sometimes at least we have to smile at the Torah, right? God bless them. Yamod Magbia, Tamod Golelet, please rise. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael Chai. 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 On Avinu Chai, On Avinu Chai. On Avinu, On Avinu, On Avinu Chai. On Avinu Chai, On Avinu Chai. On Avinu, On Avinu, On Avinu Chai. Am Yisrael, Am Yisrael, Am Yisrael 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 Chai. On Avinu Chai, On Avinu Chai. On Avinu, On Avinu, On Avinu Chai. Be seated. Our Haftarah will be read this morning by Dahlia Podwal. It is on page 973 from the book of Jeremiah. Rabbi, may I mention that where it says at the end there's some stars that says this is where the Ashkenazi go, where the Sephardi go. I think we're all Bnei Israel, all the children of Israel, all encompassing. I read everything. Okay? All right? Okay. Just wanted you to know. Just wanted you to know. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar nirim tovim v'ratza v'divreihem hanemarim be'emet. Baruch atah Adonai habocher b'torah Moshe avdo u'Yisrael amo u'v'niyeh ha'emet v'tzedek. שמעו דבר אדוני בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. כה אמר אדוני מה מצאו אבותיכם בלי עוול כי רחקו מעלי וילכו אחרי ההבל ויבהלו ולא אמרו איה אדוני מעלה אותנו מארץ מצרים המוליך אותנו במדבר בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וצמוות, בארץ לא עבר בה איש ולא ישב אדם שם. ואביא אתכם אל ארץ הכרמל לאכול פריה וטובה, ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. הכהנים לא אמרו איה אדוני ותפסי התורה לא ידעוני הרועים פשו בי והנביאים ניבאו בבעל ואחרי לא יחלכו לכן עוד אריב איתכם נאום אדוני ובני בניכם אריב כי עברו
יהיה חטאים וראו וקדר, שילכו והתבוננו מאוד, וראו כן הייתה כזאת. ניר גוי אלוהים והמה לא אלוהים, ועמי המיר כבודו ולא יועיל. שמעו שמיים הזאת וסערו חרבו מאוד נאום אדוני. כי שתיים רעות עשה עמי, אותי עזבו מקור מים חיים. לקצוב לכם בורות נשברים, אשר לא יכלו המים. העבד ישראל אם יליד בית הוא, מדוע היה לבז? עליו ישגעו חברים נתנו קולם, וישיתו ארצו לשמה, הרוב ניצתו מבלי יושב. גם בני נופת תחנפש וראוך קדקוד, הלא זאת תעשה לך, עוזבך את אדוני אלוהיך בעת מוליכך בדרך. ואתה מלך לדרך מצרים לשתות מי שיחור, ומלך לדרך אשור לשתות מי נהר. תייצרך רעייתך ומשובותייך תוכיחוך, ורדאי וראו כי רב אמר עוזבך את אדוני אלוהיך, ולא פקדתי אלייך נאום אדוני אלוהים צבאות. כי מעולם שברתי עולך, ניתקתי מוסרותייך, ותאמרי לא אעבור, כי על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן את צועה זונה. ואנוכי נתתיך שורר כולו זרע אמת, ואיך נפקת לי סורי הגפן נוכריה. כי תחבשי בנתר ותקפי לך בורית, נכתם עוונך לפני נאום אדוני אלוהים. איך תאמרי לא נטמאתי אחרי הבעלים, לא הלכתי ראי דרכך בגיא, דעי מעשית ברכה קלה, מסרכת דרכיה. תרא לעומת מדבר באהבת נפשה שאפה רוח, טענתה ישיבנה, כל מבקשיה לא יעפו, בחודשה ימצאונה. מנעי רגלך מיחף, וגרונך מצמאה, ותאמרי נואש לא, כי אהבתי זרים ואחרים אלך. יבושת נגב כי ימצא כן, הובישו בית ישראל, המה מלכיכם שריכם, וכהניכם ונביאיהם. אומרים לעץ אבי אתה, ולאבן את יליטני, כי פנו אלי עורף ולא פנים, ובעת רתם יאמרו קומה
ויושיענו. ואיה אלוהיך אשר עשית לך יקומו אם יושיעוך בעת רעתך כי מספר עריך היו אלוהיך יהודה. הלא מעתה קראת לי אבי, אלוף נעורי אתה. אם תשוב ישראל, נאום אדוני אלי תשוב, ואם תסיר שיקוציך מפני ולא תנוד. ונשבעת חי אדוני באמת במשפט ובצדקה והתברכו בו גויים ובו יתכללו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם צור כל עמים צדיק בכל הדורות האל נאמן האומר ועושה המדבר ומקיים שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו ונאמנים דבריך ודבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם כי אל מלך נאמן ורחמן אתה. ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו ולעלובת נפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניה. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך ומלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא ויגל ליבנו על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו כי בשם קודשך נשבעת לו שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל עבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו לקדושה ולמנוחה לכבוד ותפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך ותהי חי תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. We continue our service with prayers for our country and the state of Israel. Terry will lead us in a prayer for our country. I ask you to please rise on page 177. Our God and God of our ancestors, with mercy, accept our prayer on behalf of our country and its government. Pour out your blessings upon this land, upon its inhabitants, upon its leaders, its judges, officers, and officials who faithfully devote themselves to the needs of the public. Help them understand the rules of justice you have decreed so that peace and security, happiness, and freedom will never depart from our land. Adonai, our God, whose spirit is in all creatures, we pray that your spirit be awakened within all the inhabitants of our land. Uproot from our hearts hatred and malice, jealousy and strife. Plant love and companionship, peace and friendship among the many peoples and faiths who dwell in our nation. Grant us the knowledge to judge justly, the wisdom to act with compassion, and the understanding and courage to root out poverty from our land. May it be your will that our land be a blessing to all who dwell on earth, and may you cause all peoples to dwell in friendship and freedom. Speedily fulfill the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war any more. For all of them, from the least of them to the greatest, shall know me, and let us say, Amen. Prayer for the state of Israel. Rabbi Robin Funberg will read together with Rabbi on page 178.
Avinu Shabashamayim, Tzur Yisrael v'goalo, Barech et Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulatenu, Hagen Aleha be'evrat chastecha, Ufros Aleha Sukat Shlomecha, Ushlach Oracha v'amitcha, L'rasheha Sareha ve'otseha, V'taknem be'etza tova milfanecha, Chazek et Yedei Miknei Eretz Kodshehu, V'ha'ilem Eloheinu Yeshua, Ba'ateret nitzachon ta'atrem v'na'atata shalom ba'aretz v'shimchat olam le'yoshveha v'nomar Amen. We call forward Mia to help us put away the Torah. Ashrei on page 181, you can be seated. Ashrei Ashrei Veitecha, Ojihalu Hasela. Ashrei Am Shekachalu, Ashrei Am Shadonai Eloham. Tehila LeDavid, Armim Chalachaicha Melech, Vavarcha Shimcha Leolam Va'ed. Shimcha Leolam. Gadol Adonai Hula Me'od, V'ligdulato Ein Heker. Hadar Kavod Hodecha, V'divrei Niflotecha Asicha. Zecher Rav Tuvacha Yabi'u, V'titkatzecha Yarnenu. Tova Nailacho, Vrachamava Koma Asav. Kavod Malchutecha Yomeru, Ugdulatecha Yedaberu. Malchutecha Malchut Ko Olamim, Umemshatecha Bechol Dor Vador. Einecho Elecha Yisaberu, V'atanoten Lachem Et Ochlam Be'ito. Tzadik Anai B'chol Derav, Zechid Macho Ma'asav. Ratzon Yav Yaseh, V'et Shavatan Yishman V'yoshiem. Tehillat Adonai Yada Berpi, Yevarech Kol Basar Shem Kocho Le'olam Va'ed, Va'anachnu Nevarech Ya, Me'atad Ve'ad Olam. Hallelujah. Rise as the ark is opened, page 183. Yahalu Eshem Adonai, Kinizgav Shamo Levado. Odo al Eretz v'shamayim, ve'yarem kerem le'almo, tila lecho hasiga, b'nei Yisrael amkro. Hallelujah, hallelujah. John 184, V'chol Yomo. Uvnucho Yomar. Ki lechak tov natati lachem Torati al tazovu eitz chaim hi lamachazikim ba v'tomechecha me'ushar derachecha darchei Noah v'chonotivotecha shalom hashivenu Adonai elecha v'nashua hadishomenu kekedem. Yeshua Koach Mia, thank you so much for leading us in Torah service.
Yasher koach to the whole Feld family. You can take a seat. We are blessed this morning to have a lot of littles in the congregation, which is wonderful. We are going to be talking about some relatively adult subjects today around the issue of refugees. Different people expose their kids to different things, so if this is a good time for kids to go out and play, they are more than welcome. But certainly all are welcome to be here in the sanctuary to learn and listen together. I am so happy this morning that we had the opportunity to honor some of the fantastic staff from Camp B'nai Ruach who made such a safe and welcoming home for our CBI kids this summer. The story of the past couple of years has included, I don't have to tell you, so much disconnection and disruption, so much fun deferred. Many of our smallest kids don't really even remember the world of the before times. And I've got to say, that made it all the more magical to come to work every day for the last 5 weeks and to see dozens and dozens of kids and CITs and counselors playing and singing and generally having a total blast being together. There was one kid among the more than 120 who participated this summer who may have needed camp even a little bit more than all the rest. You may not know this, but Camp B'nai Ruach was host to a first grader named Zuha, who, along with her family, arrived in Orange County just 3 months ago as refugees from Afghanistan. Due to the leadership of our social action co-chairs, Paul Maddock and Debbie Sklar-Bleeker, and of course our unstoppable youth director, Sherry Galanti, we were able to welcome this little girl with open arms. She got to visit the Orange County Fair and to hang out on the beach, to learn to play Gaga and to sing the Princess Pat, and to dance yesterday right here on the Bima quite beautifully during yesterday's talent show to nothing else but Frozen's Let It Go. I think there were 5 different acts yesterday, all featuring Frozen's Let It Go. And then I went home and watched Frozen with my daughter. But it was lovely. She was up here dancing her heart out on the Bima while about 100 kids chanted her name. I am so proud of us at CBI that when the call came of whether we could welcome a child from a refugee family to our camp, there was no question and no pushback about whether we would step up and make it happen. With a couple of emails in really a couple of minutes, it was done. I feel it was just one more reminder of how deeply the values of welcoming and inclusion run in this community, and a confirmation, as though I needed yet another one, of how very blessed I am to now get to be a part of it full time. This Shabbat morning, I want to speak a little bit about refugees, like Zuha and her family. As most of us already know, the scope of the global refugee problem today is unprecedented. The UN estimates there are nearly 30 million refugees today in the world, about the same as the population of the state of Texas. Add to that another 55 million internally displaced persons, and the number is staggering. Put another way, 1 in every 88 human beings alive today is on the run in search of safety. 1 in every 88 human beings on the planet, around half of them children. It is a moral and humanitarian crisis of the highest order. The plight of a person seeking refuge has always been a profoundly Jewish issue. This week's Torah portion instructs us that as soon as we cross into the Promised Land, one of the very first things we are to do is to designate 6 arei miklat, 6 cities of refuge. Before we build a temple,
before we appoint a king, before we even finish in the conquest and settlement of the land, we are already being required to turn our attention to creating safe havens for those who need to be resettled under our community's protection. Now, the original purpose of the biblical cities of refuge was to shelter those who, through tragic accidents, had inadvertently taken a life. We're talking about the builder whose axe head unexpectedly separated from the handle and hit the person next to him. About the baker whose ovens caught fire and watched in helpless grief as the fire spread into the neighborhood. In the harsh world of the ancient Near East, such people faced near certain brutal retribution from the family of the deceased. And so the Torah commands that a person who has been the accidental cause of death must flee to one of these 6 cities where they are to be kept safe from all harm. Their lot is not an easy one, but at least they have the possibility of starting over. The Talmud expands upon the Torah's laws, mandating a series of ancient construction ordinances regarding the establishment of safe routes of passage into these cities. All roadways, for example, which feed into cities of refuge, were required to be built double wide, 32 cubits instead of 16 cubits. Special attention and even special taxes were levied to pay for constructing bridges over any obstacle that might hinder a person's speedy journey to safety. All crossroads leading up to those cities had to be marked in giant letters with the words "Sanctuary, Sanctuary," so that there would be no doubt. In sum, the community had an obligation to make sure that a person fleeing for their safety had a way which was as wide, as easy, and as clear as possible to make their way. Of course, as my former rabbinical school classmate, Rabbi Jacob Fine, commented on this Talmudic passage in an essay for American Jewish World Service, quote, "If our tradition displays such overt concern for people who have taken a life, even if entirely unintentionally, how much the more so should we feel compelled to protect those tens of millions who are seeking refuge today, the vast, vast majority of whom are completely innocent bystanders to violence perpetrated by others, driven from their homes by situations entirely outside of their control." Of course, our tradition's concern for the displaced and the dispossessed goes much, much deeper than just the set of laws found in this week's reading. After all, what is our entire Torah but essentially a road story of a group of people fleeing persecution, seeking a place where their wanderings can finally come to an end? We say at our Seders, "Arami Oved Avi," my father was a wandering Aramean. Since the opening chapters of our story, we have been on the move, confronted with harsh wilderness, with tremendous dangers, hanging on to the hope against hope for a promised land where we could rest our weary bodies and our weary souls. With nothing more than the clothes on our back and our bread not yet risen, we set into the Sinai, and we suffered, and we doubted whether we would ever see freedom, but we never stopped moving forward. This week's Parsha records the 42 camps along the way. It was a long journey, a zigzagging journey, but a journey that we made together. Ultimately, I believe that we face down the desert with the ferocity of those who don't just seek something better for themselves. Nearly all those who set out, of course, were destined to die in the wilderness. But of that special ferociousness that comes when we struggle for our children, for our grandchildren, to know a different kind of life. That's the story, I'm sure, that my great-great-grandparents knew when they put my great-grandmother on a rickety boat in steerage class and sent her across an ocean knowing that they would never see her again, but trusting that the Golden Medina
The golden land on the other side of the sea would keep her safe from the ravages of Europe. It was the indomitable spirit of those survivors of history's darkest hour who made their way to rebuild the land of Israel, and in so doing reclaimed a portion of their stolen dignity. It's the story in more recent decades of Persian Jews forced to flee their home of 2,000 years when it transformed overnight into a terrifying theocracy, of Russian refuseniks, of the Ethiopian and Yemenite airlifts. B'chol dor v'dor chayav adam lirot et atzmo ki'ilu hu yatsa mimitzrayim. In every generation, we are obligated to see ourselves as having personally come out of Egypt, and in almost every generation of the Jewish story, some of us have. Our people know in our blood and in our bones and in our DNA what it is to set forward with a dream of liberation and a hope against hope that God or someone will have our backs in the process. For such a people who knows this truth so deeply and so personally, we cannot possibly sit on the sidelines as tens of millions of souls, each equally made in the image of our Creator, flee Syria, flee Afghanistan, and particularly today, Ukraine. We know their story because it is our story, and we are commanded to make double wide the road that leads to places of refuge. We are blessed in our community with an active and wonderful social action committee, beautifully led, as I noted, by Paul and Debbie. They have set as one of their goals this year that CBI should become more deeply involved in the helping of some of the most vulnerable people on earth to find home and haven among us. They've been in touch with the Orange County Jewish Coalition for Refugees, of which CBI is a charter partner, who have meaningful and practical guidance for those things that we can do over the course of this coming year to meet that challenge. If this mission speaks to your soul or to your story, I invite you after Shabbat to be in touch with Paul and Debbie or with me. We intend between now and the high holidays to convene a conversation about ways that we can be of service. I am so excited for what this generous and good-hearted community will be able to do together. For 2 weeks this summer, we provided refuge in every possible sense of the word for a sweet child who deserves what every child ought to have, a joyful and safe place to be a kid. In the journey of supporting those who have had their lives turned upside down by war and violence, who so desperately want the same kind of peaceful place to raise their families that we all want for ours, giving one little girl a couple of weeks of fun is just a baby step. But it is a step. May this be the start for us of putting one foot in front of another. May we walk together forward to do the work that our tradition and our conscience calls us to do. May we not just walk, may we run. Shabbat Shalom. Musaf's service begins on page 184. יתגדל ויקדש שמי רבה, Amen. ועמד דברה קירותי, והמליך מלכותי בחייכון וביומכון, ובחיי דכל בית ישראל בגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירן בעלמה ואמרו אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומר חסדים טובים וקונה הכל, וזוכר חסדי אבות
ומביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה. מלך עוזר ופוקד ומושיע ומגן, ברוך אתה אדוני, מגן אברהם ופוקד שרה. אתה גיבור לעולם אדוני, בחיי מתים אתה רב להושיע. מכלכל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים. סומך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו בישני עפר. מי כמוך בעל גבורות, ומידו מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמן אתה להחיות מתים. ברוך אתה אדוני, וחיי המתים. נריצך ונקדישך כסוציח שרפי קודש המקדישים שמך בקודש, ככתוב על יד נביאך וכרז על זה ואמר, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. כבודו מלא עולם ושרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו לעומתם ברוך יאמרו, ברוך כבוד אדוני ממקומו. ממקומו הוא יפן ברחמים, ואחרונם המייחדים שמו, ערב ובוקר בכל יום תמיד, פעמיים באהבה שמה אומרים, שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. הוא אלוהינו, הוא אבינו, הוא מלכנו, הוא מושיענו, והוא ישמיענו, ישמיענו ברחמיו, ברחמיו שנית לעיני כל חי, והוא ישמיענו ברחמיו, ברחמיו שנית, 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 שנית לעיני כל חי. להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם, ובדברי קודשך כתוב לאמור, ימלוך אדוני לעולם, אלוהי ציון, לדור ודור, הללויה. לדור ודור נגיד גודלך, ולנצח נצחים קדושתך נקדיש, ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד, כי אל מלך גדול וקדוש אתה, וברוך אתה אדוני האל הקדוש. תיקנת שבת ועשית קורבנות צל, דורי נצח.
Shalom bimromav, hu ya'aseh shalom aleinu, ve'al kol Yisrael, ve'al kol yoshvei tevel, ve'imru, amen. Yikadavi kadash shemei Rabba, ועמד דברה קירותי, והמליך מלכותי, בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל, בגרלה ובזמן קריב ימרבו, אמן. יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עמיה. יתברך וישתבח ויפר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. ברכו לאלה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דמירם בעלמה ומרבו, אמן. תתקבל תהון ובטחון דכל ישראל, כל דם אבוהון דבי שמיה ומרבו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ומרבו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ועל כל יושבי תבל ומרבו, אמן. Albeit briefly for Kelohenu today? We can do it. Let's do it. I like En Kelohenu. En Kelohenu on page 204. En Kelohenu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Kamoshienu, Michelohenu, Michadonenu, Michamalkeinu, Michamoshienu, Nodel Elohenu, Nodel Adonenu, Nodel Malkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shiktiru, Avotenu, Lefanecha Eketoret Hasamim. Aleinu leshabeach ladon hakol, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עצנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל המונם, ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסר ארץ, ומושב עיקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום בהשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד אין. כן נגבה לך אדוני אלוהינו לראות מרבד תרד וזכר הבגלו לי מהארץ הלימק ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד. We turn now to Kaddish in testimony to the idea that people die but love does not. Our congregation remembers this week Marla Boyett, Harriet Gazway, Anna Libava, Ken Bubis, Gertrude Fisher, David Barnett, Morris Feldman, Constance Grant, Mauricio Brodsky, Leo Main Fine, Harriet Punham, Helen Greenbaum,
Irene Brower, Floyd Parkin, Jacques Gindy, Skippy Ratner, Paul Rubin, Daniel Brostov, Mordechai Ben Shlomo, Celia Cohen, Eliyahu Alkabeh. For all of those and all those we carry in our hearts, we join together in Kaddish on page 207. Yitgadal v'yikadash Shemei Rabbah, v'yalma divrach yirutei v'yamlich malchutei, v'chayechon u'v'yomechon, u'v'chayei dechol Beit Yisrael, v'agala u'v'izman kariv v'yimru, Amen. Yehei Shmei Rabbah mevarach, le'olam omei omaya, yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitramam v'yitnaseh, v'yitadar v'yitaleh v'yitalal, Shemei dekudesha b'richu, le'ela min kol birchata v'shirata, tush bechata v'nechemata, da'amiran be'alma v'yimru, Amen. Yehei shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru, Amen. Osei shalom b'mromav, Uya aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'yimru, Amen. In particular, I want to send our comfort and love, Jan, to you and to Harris in memory of your father, passed at 103 years old. 103 years old, Kanahura, and still, I'm sure, missed just as deeply. We send you our blessings for comfort and memory. Invite forward our president, Phyllis Abrams. Shabbat Shalom. Good Shabbos, everybody. Wonderful to see our amazing youngsters here. Camp B'nai Ruach, you need to open it for the adults so that we could go. Every time I was here for the last 5 weeks, it just looked amazing. Sherry, Maya, Josh, all of the CITs, all of the campers, Yasher Koach, well done. Take a break, take a rest. Rest your voice, Sherry. I'd like to also thank those who have sponsored today's Kiddush, Rabbi Shalom and Dahlia Podwell, in honor of their 48th wedding anniversary, Mazel Tov. And also to Edith Methe for sponsoring the Kiddush in honor of Bob's second bar mitzvah birthday. Mazel Tov to you both. Coming up next week, our next coastal service will be next Saturday, August 6th in Irvine, and it will be come to Coastal to share your summer camp memories. And as I said a couple of weeks ago, remember, what happens at summer camp stays at summer camp. So it's up to you if you'd like to give any stories out next week. Membership forms, it's membership season. Membership forms have already been mailed out. If you didn't get one, if you haven't gotten one, or if you need any more information about our synagogue, please feel free to contact the office. There's also some cards in the back for anybody that's new here. If you'd like to know anything about CBI, there's a number of us here that would be more than happy to tell you all about our wonderful community. Registration is open not only for our religious school, but registration is open for the preschool. The forms are available online. Rabbi Funberg is here if you have any questions about the religious school. She's back from vacation and she can answer any questions that you might have. Social Action, our Social Action Committee that Rabbi spoke so highly about, is still collecting gift cards for our Sunday supper team. So you can either send a check to the office or buy the gift cards and donate to them on behalf of Social Action. And their next meeting, Social Action meets once a month. Their next meeting will be Monday, August 8th at 7 o'clock. So if you have any interest in participating in our ever-growing Social Action program, please feel free to join the team here on Monday the 8th. Tisha B'Av is also coming up next weekend. We have an evening event and a morning event. Saturday, August 6th at 8:30, there will be a Tisha B'Av service here, followed by the next day, August 7th at 4 p.m. in the afternoon. So if you have any questions about that, again, it's in our bulletin. You can always call the office. And if there's anybody new visiting and you'd like to meet with anybody from the synagogue, I'll be here after lunch. There's a number of us that could speak with you. If you have any questions about CBI, we'd love to answer them. Thank you all for being here. It's lovely to see such a full shul, and Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Our Camp B'nai Ruach counseling team will come on up and lead us in a Don Olam on page 211. Come on up, guys. Kids, coming up. We do. We have some candy. Any kids from camp or otherwise, come on up and join us. Go ahead. You ready? Go ahead. Adon Olam.
Asher Malah, B'Terem Kol Tzirira, Ding Dong Le'Nasa, B'Etzachol, Hazai Naleh Shemot Yira Adon Olam, Ve'Ha'arei Kichot Tavo, Lama Adon Yichot Torah Adon Olam, Ve'Ha'aya, Ve'Ha'ore, Ve'Ha'yet Yivra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malah, B'Terem Kol Tzirira, Ding Dong Le'Nasa, B'Etzachol, Hazai Naleh Shemot Yira Adon Olam, Ve'Ha'aya, Ve'Sheni, Le'Hamshilo Le'Hafira Adon Olam, Ve'Reshit, Ve'Tachli, Ve'Lohaz Adon Yisrael Adon Olam, Adon Olam, Asher Malah, B'Terem Kol Tzirira, Ding Dong Le'Nasa, B'Etzachol, Hazai Naleh Shemot Yira Adon Olam, Ve'Hu'eli, Ve'Ha'igoli, Ve'Tzor Chadli Yisra Adon Olam, Ve'Hunisi, Ve'Manosli, Ve'Nachisi Ve'Yom V'Kra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malah, B'Terem Kol Tzirira, Ding Dong Le'Nasa, B'Etzachol, Hazai Naleh Shemot Yira Adon Olam, Ve'Yado Apiruchi, Ve'Yisam Yafira Adon Olam, Ve'Ruchi, Ve'Yati, Adon Ali V'Lo V'Ra Adon Olam, Adon Olam, Asher Malah, B'Terem Kol Tzirira, Ding Dong Le'Nasa, B'Etzachol, Hazai Naleh Shemot Yira Adon Olam. We are calling forward David Groner to lead us in Kiddush. In addition to all of the incredible accomplishments represented in this community, we have a medalist among us, gold medal winner in the Maccabiah in basketball. In baseball, in a ball that begins with B. I'm not sports oriented, I'm a rabbi, but you'll teach me. Let's please rise together for Kiddush. Shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam v'shamru v'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam B'nei Oven B'nei Yisrael, oti le'olam, v'shamru B'nei Yisrael et ha-Shabbat, la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Ki sheshet yamim asa Adonai, et ha-shamayim ve'et ha'aretz v'shamru b'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Uvayom hashvi'i shavat vayinafash v'shamru B'nei Yisrael et ha-Shabbat la'asot et ha-Shabbat ledorotam berit olam. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei peri hagafen. Amen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kishanu b'tzotav v'tzivanu al netilat yadayim. Motzi.
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Hamotzi lechem min haaretz. Yasher koach. Friends, just before we all scatter, take a quick look around the room. This is a Shabbat in July with no B'nai Mitzvah. This is what a community that feels full and vibrant and multi-generational and wonderful feels like. At the end of our first month together as official full-time clergy partner, Cantor and Amy and I really have one message for you, which is that it matters that you're here. It matters each and every one of you, each and every time you show up. It creates the spirit which is B'nai Israel. I want to thank all of you for being here this morning. Wish you a Shabbat Shalom, and I can't wait to see what we continue to build together.